ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Now, just as I did last week, I spent the last few minutes of vichar talking about the need to go deep inwards. And we have about 20 minutes or so. I would like to go into some of the vichar. See, I started this extra vichar sessions first about whether Nam Japana is mere ratta, and then the necessity of Nam Japana, going deep inwards, and slowly next week onwards I want to go into Prema Bhakti and what you see as you start going deep inwards, all from Gurbani. Gurbani tells us what you start seeing inside, and eventually I will conclude with darshan, where you see the jyot, and that is the ultimate experience. Because at 204, 205, Guruji tells us, Tola tar, tole sukh sagle, bin hardar sabo hi thora. And Charan Kamal Hriday Urtari, Prakti Jyot mile Ram Murari. And so coming to tonight's discussion, I want to discuss about going inwards. When I say going inwards, why it is so important to sit down in Simran, close your eyes and go deep down just by using Vaheguru, Vaheguru Shabd, Guru Mantra or Mool Mantra or any Shabd you can remember. Sikho Shabd Pyaryo, Janam Maran Ki Tek. And you talk to him as you go deep inside. Rahe ekant, eko man vasya, samay niraso, agam gochar dekh dikhaye, nanak taka daso. Pura nyam kare kartar, apne das ko rakhan har. You keep on talking to him, any shabd you remember. And you find slowly, slowly, slowly over time, he will respond to you, he will tell you, आ ठीक नहीं तू कीता, आ करना चाहिदा, इधर जाना चाहिदा, this is your hukam, हुक्म रजाई चलना. How can we have हुक्म रजाई चलना if we don't understand his हुक्म? वो अंदरों ही दसूगा ना. नानक लिखा नाल अंदर लिखा हुआ है साढ़े नाल, what is our हुक्म? And ये हुक्म जी तो पहचान आ जावे, then you understand his mystery. So ये बड़ा ज़रूरी है सिमरन करना. And सिमरन करना बड़ा औखा. Prabhu ka Simran sabte ucha is the highest form of uniting with him, and it's never a wasted effort. Is Simran karna bada aukha sometimes, and as you sit down and you start just saying Vaheguru, Vaheguru, 5-10 minutes lag jande hai, but after some time you find you get so involved with what you start seeing, what he will respond to you. The Guru is inside you. He is a loving father and mother. He will never misguide you. He will make sure that you reach towards him. बड़े प्यार दे नाल. And he will scold you along the way. तू गलत कीता, तू कल झगड़ा पा बैठा दुकान दे विच जाके, क्यों कीता? He will tell you. अंदरों दसूगा. And but before you start engaging with him, you must. And tonight I want to discuss the first 3 paudiyaan and sloks of Maj Ki War Mehla Pehla. See, now I'm still talking about why it's necessary to go deep inwards. The first slok of Maj Ki War Mehla Pehla tells us, slok Mehla Pehla, Gur Data, Gur Hive Kar, Gur Deepak Teh Loy, Amar Padar Sananka, Man Maniye Sukh Hoy. Guru Sahib very clearly, it's a very short slok, पर इना कुछ सानू दस गया कि गुरु दाता वा. Guru is always a giver. Guru hive kar. Hive is barf, snow, ठंड दा घर वा. He gives you soothing coolness from within. Unlike the Trishna di Agga, Gur Data, Gur hive kar, Gur Deepak teh loy. In the 3 worlds, Jal Thal Mayal, everywhere, the worlds above us, this earth and the worlds below us, Akash, Patal, धरती दे विच ना, वो दीपक वा. He is the only, Shabd Guru is the only agency by which you can find
light and enlightenment in the three worlds. Otherwise it's all dark outside. Gur Deepak tੈ ਲੋਏ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਦੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੂਗੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਮਰ ਕਰ ਦੋਗੀ ਵਿਚ ਮੇਕ ਯੂ ਇਟਰਨਲ ਅਬਨਾਸੀ ਕਰ ਦੋਗੀ ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮਾਨੀਏ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਟਲ ਸੁਖ ਮਿਲੂਗਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ has set the tone for Maaj Ki War in the first slok that only through the Shabd Guru can you go deep inside yourself. ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਮਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇਂਗਾ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਇਸ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਐ ਸੈਟ ਦ ਟੋਨ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਲੋਕ ਟੈਲਸ ਅਸ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਨ ਦੁੱਧ ਦੂਜੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ ਦਿਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੀ ਫਾਲਸ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਹਿਸ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮਦਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਦੈਮ ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟਸ ਪਲੇਇੰਗ ਵਿਦ ਹਿਸ ਟਿੰਕਰਿੰਗ ਵਿਦ ਹਿਸ ਟॉयਜ਼ ਹੀ ਸਪੈਂਡਸ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਦੈਮ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹਿਸ ਲਸਟਫੁਲ ਇੰਪਲਸਸ ਸੱਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀਆ ਕਰਵਾਸ ਇਨ ਦ ਸੈਵਨਥ ਸਟੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਗੈਟਸ ਮੈਰੀਡ ਹੀ ਸੈਟਲਸ ਡਾਊਨ ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨਾਸ ਐਂਡ ਦੇਰ ਮੈਨੀ ਓਕੇਸ਼ਨਸ ਵੈਨ ਹੀ ਕੈਨੋਟ ਅਚੀਵ ਵਾਟ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨਾਸ ਨਾਵੇਂ ਧੌਲੇ ਹੋ ਬੇਸਾ ਨੌਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੌਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸਾ ਬੜੇ ਖਿੱਚਵੇਂ ਸਾਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਵਾ ਸਵਾ in the 10th stage he is ਦੱਦਾ ਹੋਵਾ ਸਵਾ he is burnt and reduced to ashes ਇਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ still external and what happens ਆਇਆ ਗਿਆ moya now even his name is no longer taken by anyone because he is forgotten ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਂਵ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ in memory of him ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਮ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਅੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ ਸੋ ਫਸਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਲਸ ਅਸ ਯੂ ਗੋ ਇਨਵਰਡਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਰਮ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਹਿਸ ਬਰਥ ਅੰਟਿਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਰਨ ਟੂ ਐਸ਼ਜ਼ ਉਹ ਬਾਹਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਦਾ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੇਕਸ another look at man's life, but this time he breaks it down into 10 years. Mehla pehla 10 ਬਾਲਤਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਚਪਨਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਰਵਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵਨ ਮੀਨਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਵਾਂਡਰ ਅਰਾਊਂਡ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਫੁੱਲ ਆਫ ਐਨਰਜੀ 20 ਰਵਨ ਕਿਤੇ ਬਿਸਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਹਾਕੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 20 ਰਵਨ ਤੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵਾ ਐਟ 30 is considered handsome and she is considered beautiful because she is reaching the peak of a youth 40 ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ at 40 he has achieved the maximum of his physical achievements 40 ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪਗ ਖਿਸੈ at 50 he is no longer very stable of foot sometimes he misses a step 85 ਪਗ ਖਿਸੈ 60 ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੈ at 60 he is considered already going into old age 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ at 70 he is considered not so alert anymore Alzheimer's sets in because he's got no naam all his faculties are rotting away now 70 ਕਾ ਮਤਹੀਨ 80 ਕਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ at 80 he
he cannot do physical work already. कोई विहार नहीं कर सकता. नवे का सेज आसनी, 90 साल की उम्र होगी, सेज आसनी, ਜਿਹੜੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ. He has difficulty getting up. ਨਵੇਂ का सेज आसनी. मूल न जाने अपबल. He doesn't understand the meaning of power at all anymore because he has lost all his physical power. ਟੰਡੋਲਿਮ ਢੂੰਡਿਮ ਡਿੱਠ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਿਆ. ਨਾਨਕ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਧਵਲ ਹਰ. He says the world is like a wisp of smoke. It's like a cloud in the sky. It is fanciful, but it is not substantial at all. Life is just ebbed away like that. In the body. So first slok Guruji tells us it's necessary to go inwards. Second slok Guruji tells us about from childhood to old age he's spending his time looking at external things. In the third slok Guruji tells us ke bandana, every 10 years of his life he spends in external revelments and he loses all his energies. In the body Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੇਡ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਗਮ ਹੈ ਆਪ ਸਿਸ਼ਟ ਉਪਾਤੀ. ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ. ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਉਪਾਰਜਨਾ. It is very fanciful and colorful your creation. ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਂਤੀ, ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਜਿਨੀ ਉਪਾਈ ਹੈ ਸਭ ਖੇਲ ਤੁਮਾਤੀ. You understand and you know everything that is going on. This is your play, your wondrous play. ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਏ ਉੱਠ, ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਬਿਨ ਆਵੇ ਮਰ ਜਾਤੀ. ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਇਆ. ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਝਲੂਲਿਆ ਰੰਗ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੀ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਸੇਵੋ ਸਤ ਨਿਰੰਜਨੋ. ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਜਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੋ. ਹਰ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਵੱਡ ਪੁਰਖ ਵਡਾਤੀ. ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁਰਖ ਆ. ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਤੁਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆ, ਬਲਬਲ ਹੋ ਤਿੰਨ ਜਾਤੀ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ. So 3 sloks, 1 paudi. Now we come to the second paudi, the slok before that. First slok is slok mela pehla. Guruji talks about the physical body creation. Jio pae tan sajya rakhya bant banaye. Now he has tan banaya wa, ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਆ. ਜਿਉ ਪਾਏ ਤਨ ਸਾਜਿਆ ਰੱਖਿਆ ਬੰਤ ਬਣਾਏ. ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ, ਇਨ ਦਿਸ ਬੋਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ. ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ, ਜੀਵਾ ਬੋਲੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ. ਕੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵਾ. ਪੈਰੀ ਚੱਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ. ਹੱਥੀ ਕਰਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ. ਦਿੱਤਾ ਪੈਨੇ ਖਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ. ਪਰ ਜਿਨ ਰਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ. ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਰਚਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕਰ ਹੋਵੇ. It becomes a small piece of a broken picture, of a broken jug. ਜਦ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕਰ ਹੋਵੇ, ਘਾੜ ਕੜੀ ਨਾ ਜਾਏ. ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨ ਨਾਏ ਪਤ, ਪਤ ਬਿਨ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਏ. Then Guru Angad Dev Ji in the next slok says, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ? ਦੇਂਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ. ਦੇਂਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ. ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦਾ. ਦਾਤ ਵਿਸਰੀ, ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ. ਦੇਂਦੇ ਥਾਵੋਂ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਐਸਾ ਜਾਣੀਏ. ਸੁਰਤ ਮਤ ਚਤਰਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਕਰਾ ਕੋ ਖਾਣੀ. ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਅਤੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ. ਅੰਤਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੇ. ਅਤੇ ਕਈ ਨਾ ਬੜੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਚੌਕੁੰਡੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਅਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ. ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸੱਚ ਵਾ, ਸੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਜੋ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਨਾਮ ਹੋਵੇ. ਪਾਪ ਕਮਾਣੇ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀਏ. ਤੂੰ ਆਪੇ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਕਰਤੇ, ਕਿਆ ਦੂਜਾ ਕੋ ਖਾਣੀ. ਜਿਚਰ ਤੇਰੀ ਜੋਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਟੀਚਰ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੋਲੇ. So long as this divine spark of life is within you, you speak. When Jyoti kush karyo dikha syani, and without the Jyot within you,
let's see you speak without the jot. Of course, it cannot be done. Nan Gurmukh Nadri Aya, Hare Ko Sugurjan. But the Gurmukh has realization upon him, and he sees there's only one infinite Lord who knows everything. Nan Gurmukh Nadri Aya, Hare Ko Sugur Sajaniya. Then we come to the second body. So, in the first body, Guruji told us that उन्हें तुकरता पुरख अगम में आप शिष्टुपाति रंग परंग उपार्जना बहु बहु भांति. You created all creation. Now, Guruji then tells us in the second body, तुझे आपे जगत उपाय क्या, तुझे आपे तंदे लाया. You created all creation and you put them to their various tasks. More to goli पाय क्या, but because of more, people get distracted. तुझे आपो जगत खुआया. And Lord, you with your powers of Maya have deluded the world yourself. Tishna andar agan hai, andar Krishna di agwa, na tipte pukhati haya. And one never gets satisfied with Maya. Saisa a sansar hai, mar jamme aaya jaya. Saisa is restlessness. This mind is always very flux. And the being goes into all kinds of reincarnations. Mar jamme aaya jaya. बिन सतगुरु मोह न टुटी सब थके कर्म. एंड जेड़ा माया दा मोह ना सतगुरु बिना टुटदा नहीं. भावें जो तू कर्म कमाने कमा ला, ये मोह नहीं टुटेगा. गुरमति नाम ध्याइए. गुरमति गुरु दी मत लैके नाम जे बंदा ध्याएगा ना, सुख रजा जा तुद पाया. कुल उदारे अपना तन जने दी माया, शोभा सो सुहावनी जिन्हां असे तीचित लाया. So far we have spoken. Guruji has said, told us the two bodies and the sloks. He talks about man's obsession with the physical things outside. Now in the third body and the sloks, Guruji tells us what we should do. We should be going deep inwards. And this deep inwards can only be done when we are doing Simran. Guruji tells us, Slok Mela Duja, Akhi Bajo Vekhana. You must be able to see without your eyes. We are so used to using the eyes to see outside. Now go deep inside and see with the eyes of your mind. Akhi bajo vekhana, when kanna sunana. When you do Simran, Vaheguru, and you do it silently, as you go deep inwards, and andro man de vich tu japenga na, when kanna sunana, you will not be hearing sound from the external sound, but from inside. Man de kanna de naal sunega. When kanna sunana, पैरा बाजो चलना, you will be walking, but without your feet. मन राई, तू कई थावां ते तू गेड़े मार सकदा. पैरा बाजो चलना, विन हथा करना, and without your physical hands, you can actually do things with your mind. विन हथा करना. जिबे बाजो बोलना, now you speak with the tongue of the mind. No longer with your physical tongue. Jibe bajo bolna, your jivat marna. This is jivat marna. Because you are no longer using physical aspects of your body, but using the internal aspect of your body, your man, to do all your various actions. Nanak hukam pachan ke, to khasme milna. So, andro man di jeev de naal, man di sot de naal, man de akhan de naal, man de hatha de naal, sab kuch karna. Then the Guru Angad Dev Ji in the next slok tells us, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਲੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਦਿਸੈ ਸੁਣੀਏ ਜਾਣੀਏ ਸਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ. ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਸਾਉ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ. ਰੋਲਾ ਟੁੰਨਾ ਅੰਧਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੱਗੈ ਤਾਏ. He is actually, वो तो लूला लंगड़ा हुआ. He is a cripple. Spiritually he is crippled. How can he ever be embraced by God? क्यों कर लग गए ताए. So what must he do? पैर के चरण. Your feet must be feet of पैर. ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਚਰਨ ਚਲਾਉਣੇ ਆ. ਕਰ ਪਾਉ ਕੇ, and your hands should work with love in seva of God. ਲੋਇਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ. ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ, instead of your ਅੱਖਾਂ
ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਰਤ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸਿਆਣੀਏ ਇਵਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ. So again and again the Guru of course is very graphically told us about how man gets obsessed with physical things outside and wastes his entire life. But once he goes inside, that's when the real doing happens internally through the mind, through the shabd, through the surta. In the body, Guruji says, Sada Sada tu ek hai, tu duja khedaja. Why, Guru? You have always been one, but you have put the play of the world of duja, of maya into place. Home garb upay ke, lob antar janta paye. In humans, you have infused ego and possessiveness, lob antar janta paya, greed. Jo paave to rakh tu sab kare tera kara. Accept your will. As it pleases you, save me. Ik na bakshe mil hai, gurmati tu dela. Some you save when you put them to gurmat. Ik khade kare teri chakri, vinnawe hor na paya. Hor kar bekar hai, ik sachi kare laya. All other efforts are useless. Some are put to the sachi kar inside their minds. Put klatar kutamb hai, ek alat rahe jo tu paya. All of this is part of a play. But those who become detached from this, ek alipt rahe jo tu paya, with whom you are pleased, you make them detached from their families, from all worldly entanglements. ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਥਰੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਮਾਜ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿਚ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਸੈਟ ਆਊਟ ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ the natural tendency of man to look outside, but Guruji keeps on telling us nahi, अंदर पै के चरण कर पाव के लो इंसोत करे नान कह सियाने विकंत मिलावा होए. And we have to go inwards, use all the faculties of the mind with the shabd and listen to him from inside, and you find that enlightenment starts coming in from inside. ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ. See, Bhagat Kabir ji in one of his sloks tells us, Bhagat Kabir ji very graphically tells us ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੀਐ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਵਾ. ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖਾਂ. ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਵਾ. ਕਾਮ ਪਰੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰੀਐ, ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰੇ, ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ. ਅਮਰਾ ਪਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗਿਆ ਬੋਹਰੇ ਬਿੱਤ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦ ਇਟਰਨਲ ਸਿਟੀ. ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਗਿਆ ਬੋਹਰੇ ਬਿੱਤ, he will then come back again into your consciousness fully if you keep on remembering him. Now ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ as you keep on doing Simran, Vaheguru, Vaheguru, Mool Mantra, any Shabd, as you get closer to him, you will find that a closeness ਅੰਦਰੋਂ develop ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. You will find you start talking to him with Guru's Bani. मैं आधार तेरा तू खस्म मेरा, मैं तान तकिया तेरो. मैं आधार तेरा तू खस्म मेरा, मैं तान तकिया तेरो. साच सुचा सदा नानक गुर शब्द झगड़ निबेरो. गुरु ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝਗੜੇ ਉਹਨੇ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ. But you have to go inwards. At Ang 592 slow Vadansa Mela Tija, Guruji tells us that you must speak to him inside. जिनके हर नाम वस्या सद हृदय, हर नामो तिनको रखन हारा. As you keep on reciting his name and you keep on enshrining him within yourself, it is Naam which will protect you. And you find that the external relationships are now internal. Har Naam Pita, Har Namo Mata, Har Naam Sikhai Mitra Hamara. You don't look for external friends anymore. Your real friend is within you. Har Nave Naal Galla. You talk to him. ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ.
हरनावे नाल गल्लां, हरनावे नाल मसलत, जो भी तेरी मसला वा, जेड़ी तेरी तकलीफ आ उन्हें दस, हरनावे नाल मसलत, हरनाम हमारी करदा निसारा, रोज ही तेरी पालना करदा, हरनाम हमारी संगत अत प्यारी. You don't look for friends anymore. Your friend, your true friend is within you. Harnaam kol harnaam parvara. You don't look for proud ancestry anymore or your relatives anymore. You're within yourself. रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जाए परवाह नहीं किसी केरी बाज सच्चे नाए. You have to develop that within yourself. जन्नान को हर नाम हर गुर दिया हर हल्त पल्त sada kare nistar. And as you keep on engaging with him, talking to him, crying out your problems to him, getting his advice, following his teachings, he then gives you with Naam. Naam is God himself. He gives you godliness. He makes you his very image. And Guruji tells us kai thaavante na tat niranjan jot sabai sohang ped na koi jiyo. ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਵਾ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਸ ਰਹੀ ਨਾ ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਓ. ਸੋਹੰਗ means he is me, not I am him, I am not God, he is me. ਸੋਹੰਗ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਓ ਨਾਨਕ ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜਿਓ. ਸੋ ਇੱਦਾਂ this is a very short brief what you call discussion of certain shabds which tells us that we must go inwards, we must do Simran and go deep inside. I will in the next following weeks start talking about what we see when we go inside, what the Gurus tell us what we see inside, and Prema Bhakti, and finally I will conclude this series of discussions into shabds about when one is blessed to see his Jyot and everything becomes totally fulfilled. हाँ जी संगत जी इन्हीं सेवा प्रवान करनी भुलां चुका दी माफ़ी बख्शनी. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह.